Good morning, student. Today we are going to fourth chapters, kinetic theory of gases. So, introductions of these chapters. On these chapters, detailed study of the interactions of all particles in the system. या पार्टिकल म्हणजे जे पार्टिकल इंटरॅक्शन होते त्याची याच्यात डिटेल स्टडी करायची आहे अँड कॅल्क्युलेट द पॅरामीटर्स त्याचे पॅरामीटर्स देखील बघायचे ऑफ कोणाकडनं ऑफ मायक्रोस्कोपिक सिग्निफिकन्स isn't it? So next, molecules which compose a microscopic samples of matter are always in a state of random motions. त्याचं मोशन कसं रँडम असेल कंटिन्युअस नसेल अडखळत किंवा रँडमली असेल अँड एनी एक्सचेंज ऑफ थर्मल एनर्जी त्याची एक्सचेंज कुठे थर्मल एनर्जी बिटवीन द सिस्टीम and thermal energy between the system and its surrounding त्याच्या surrounding is a related with change in the molecular motions काय in the is a related with surrounding is a related with changes in these molecular motions. Okay, as next as it is not possible to flow every individual molecules and calculate its exact path. Right? As it is not possible to flow energy individual molecules and calculate its exact path, we apply the statistical method. त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल statistical method वापरावी लागेल. Developed by pioneering works of calculus, not calculus, Celsius. Okay? Pioneering work of Celsius, Maxwell's and Boltzmann, also Maxwell's and Boltzmann, frames general discipline of statistical mechanics. ज्यांनी कुठे दाखवलेलं आहे स्टॅटिस्टिक मेकॅनिक्स मध्ये दाखवलेलं आहे. These unit comprise the derivations of Maxwell law of distributions of velocity. काय केलं त्याने these units comprise म्हणजे कंपेअर केलंय the derivations of Maxwell's law of distributions of velocity with it is a experimental verification. हे कशाने एक्सपेरिमेंटल व्हेरिफिकेशन करून हे कम्पेअर केलेलं आहे ही डेरिव्हेशन. कन्सेप्ट ऑफ मेन फ्री पाथ कोणची कन्सेप्ट घेतले मेन फ्री पाथ ट्रान्सपोर्ट फेनॉमिना अँड इक्वेशन्स ऑफ कायनेटिक थेअरी कायनेटिक एनर्जी काय मेन फ्री पाथ ट्रान्सपोर्ट फेनॉमिना ट्रान्सपोर्ट मेन फ्री पाथ माहिती आहे तुम्हाला ट्रान्सपोर्ट फेनॉमिना एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात किंवा इकडनं तिकडं ट्रान्सपोर्ट फेनॉमिनम अँड इक्विपार्टिशन of kinetic energy concluded with the applications of law of equipartitions of kinetic energy. काय म्हणायचं त्यांना applications of law of equipartitions of kinetic energy. आता मेन पॉइंट वर आपण येतोय डेरिव्हेशन्स ऑफ मॅक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वेलॉसिटी. काय डेरिव्हेशन कोणाचं बघायचं आहे मॅक्सवेल्स लॉ डिस्ट्रीब्युशन मध्ये ऑफ कोणाची वेलॉसिटीची. सो मॉलिक्युल्स कोलाइडिंग म्हणजे एकमेकावर आदळतात कोलाइडिंग किंवा आपटतात विथ इच अदर अँड अगेनेस्ट वॉल्स ऑफ द कंटेनर नंतर मग ते परत कंटेनरच्या वॉलवर आदळतात. ड्यू टू इट्स वेलॉसिटी आर चेंजिंग त्याच्यामुळे काय होतं त्याच्यातली वेलॉसिटी काय होती चेंज होती.
in a random way, maybe in between 0 to infinity. Okay, 0 to infinity. A law which gives the number of molecules having velocity between c and is denoted by Maxwell c plus dc is called the Maxwell's law of distributions of velocity. बघा डेफिनेशन कसं आहे याचं. A law which gives the number of molecules having velocity between c, and c is denoted like this, c plus dc is called the Maxwell's law of distributions of velocity. मग बघू आता हे कसं आहे. लेट्स यू व्ही अँड डब्ल्यू बी द कंपोनंट्स ऑफ द वेलॉसिटी. काय यू व्ही डब्ल्यू काय कंपोनंट्स ऑफ वेलॉसिटी आहे. ऑफ वेलॉसिटी सी. ओके. ऑफ अ गॅस मॉलिक्यूल. कोणाचे गॅस मॉलिक्यूलचे parallel to xy axis line, xy and z axis respectively. Okay. Now the probability that velocity lies between u, आता याची probability कशी lies करायची, between u and u plus dv is given by f of functions d, f of function u into du. Okay. Similarly, the probability that velocity should lie between v plus dv like this, w plus dw is given by f of v into dv, f of w into dw respectively. The total probability velocity components, okay, the total probability that velocity component of velocity shall lie between u and u plus dv, v plus dv, and w plus dv is function like this, f into function u, f into v, f into function w into du, dv, and dw. We can write this like this. Okay. So see this figure. There is a x, y, z axis, and now u, v, and u, v, and w. This w. So what is the let u, v, w be the represent along the coordinate on XYZ axis, isn't it? Let u, v, w be the represented along the coordinate axis XYZ respectively. Then the space is called velocity space. याला काय म्हणतात? Velocity space म्हणतात. A point P is a represented. मग त्याचा पॉईंट कशाने डिनोट केला, पी ने. पी मध्ये काय आलं, या गोष्टी आल्या यू. ओके. बाय द कोऑर्डिनेट्स यू व्ही डब्ल्यू इज कॉल्ड द वेलॉसिटी पॉइंट. आणि स्पेस काय मग एक्स वाय झेड स्पेस मध्ये या काय आहे वेलॉसिटी पॉइंट कोणते आहेत, व्ही यू व्ही डब्ल्यू इज कॉल्ड द वेलॉसिटी पॉइंट. द प्रोडक्ट ऑफ म्हणजे ते प्रोडक्ट काय डी यू dv and dw is called the volume elements. काय म्हणायचं त्याला, volume elements. Okay. So the probability f function u, f function v, f function w, and this du, dv, dw is the probability of finding the representative points of molecules in the volume elements. Which are the volume elements? du, dv, dw. They are the volume elements. The product, हे product आहेत कोणचे, fu, fv and fw, both are the bracket, is called the probability density. या फंक्शनला काय म्हणतात, probability density. Okay. All the molecules whose velocity components lie in the range u, all the molecules whose velocity components lie in the range u, u plus du, v plus dv, w plus dw will be contained the element volume. Contained in the element of
व्हॅल्यू. कोणते एलिमेंट ऑफ द व्हॅल्यू कशामध्ये? डी यू, डी व्ही अँड डी डब्ल्यू. अँड द नंबर्स ऑफ सच मॉलिक्युल्स इज एन. सच मॉलिक्युलचा नंबर कशाने डिनोट केला? एन. म्हणजे एन function of u, f into v, f into w, and du, dv, dw. Okay, like this. These molecules have the resultant velocity c, where c square is equal to v square plus v square plus w square. Hence, their numbers must also be equal to n, df, f into bracket c, du, dv and dw. माहिती आहे ना, सी काय घेतलेलं आहे? यू व्ही डब्ल्यू लाईक दिस प्लस. ओके. Functions of this, that is product of some functions of C and the individual interval, परत बघू आपण, that is the product of some functions of C and the interval du, dv and dw. म्हणजे काय ते व्हॅल्यूम एलिमेंट्स आहेत ते काय, मग द प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन्स ऑफ सी अँड द इंटरवल डी यू डी व्ही अँड डी डब्ल्यू like this. Therefore, n f number of f u, f v, f w. Okay, in a bracket both are. This equation again we can write n f in a form of ये काय आलं मग हे एफ यू, एफ एफ यू एफ व्ही आणि एफ डब्ल्यू म्हणजेच काय सी. ओके. आणि दिस इज इक्वल टू एन ॲज इट इज ए फाय, याच्यात काय घेतला फाय, आणि सी म्हणजेच काय हे व्ही स्क्वेअर प्लस व्ही स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर, वेअर फाय डिनोट द सम फंक्शन्स. Okay, then therefore fu, fv and fw is equal to 5 into c square. म्हणजे c square म्हणजेच काय, v square u square plus v square plus w square, isn't it? To solve this equation, we note that for a fixed value of c, then phi in a bracket c square is a constant, and hence in a bracket phi in mod of bracket phi into bracket c square mod is closed is equal to 0. That is d, d like this, differentiate in mod of c चं काय, f म्हणजेच काय एफ यू एफ व्ही एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू डी इन द mod of f phi into c square is equal to 0. and that is, मग आता काय करणार आहे त्यांनी बघा, that is f u म्हणजे डी यू, एफ व्ही एफ डब्ल्यू. ओके. आता बघा, एफ व्ही घेतला, एफ डी व्ही केला, माझा एफ डब्ल्यू आणि एफ व्ही असा लिहिला. ओके. म्हणजे रँडमली लिहिलं त्यांना. ओके. आता बघा, एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू म्हणजेच काय एफ यू आणि एफ व्ही इज इक्वल टू 0. सो डिवायडिंग दिस इक्वेशन, एफ यू एफ व्ही आणि एफ डब्ल्यू या प्रत्येकाला काय केलं, आपल्या आपल्या ह्याच्याने डिवाइड केलं. म्हणजेच काय केलं आता बघा, एफ यू डी यूला एफ यूनी डिवाइड केला, म्हणजेच काय होईल, एफ यू काय होतील, कॅन्सल होतील. त्याच पद्धतीने एफ व्ही आणि एफ यू कॅन्सल झाला, एफ डब्ल्यू कॅन्सल झाला. ओके. मग काय राहिला, डी यू डी व्ही आणि डी डब्ल्यू. म्हणजेच काय राहिला आपल्याला, व्हॅल्यूम राहिला तो. म्हणूनच काय झालं, नाव वी हॅव सी स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस व्ही स्क्वेअर प्लस डब्ल्यू स्क्वेअर. डिफरन्शिएटिंग दिस इक्वेशन्स, मग डिफरन्शिएट केलेले बघा, हा टू पुढे येईल म्हणजेच काय, याला डिफरन्शिएट टू यू बरोबर इंटू डी व्ही बरोबर, डिफरन्शिएट करता म्हणजे आता टू पुढे आला व्ही इंटू डी व्ही, टू पुढे आला डब्ल्यूचा, टू डब्ल्यू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 फॉर फिक्स व्हॅल्यू ऑफ सी. ओके. आणि टूने याला डिवाइड केलं, टूने डिवाइड केलं म्हणून टू टू निघून गेला, म्हणजेच काय राहिलं, यू डी व्ही प्लस व्ही डी व्ही प्लस डब्ल्यू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0. मल्टिप्लाइंग इक्वेशन 2.4, कोणाला करायचं, undeterminate multiplier of Laplace and added in equation 2
4.1. ओके, मग आता त्याच्यामध्ये ॲड करायचं बघा आता एफ यू. ओके, 4.1चा एफ यू डिवायडेड बाय एफ यू प्लस लॅमडा यू, आलं लक्षात, इंटू डी यू. काय केलं, फक्त लॅमडा यूनी तिथं ॲड केलेलं आहे आणि डी यू. आता मग याचं सांगा बघू, एफ व्ही अपॉन एफ व्ही प्लस काय इन लॅमडा व्ही इंटू डी व्ही. त्याच पद्धतीने एफ यू अपॉन एफ ऑफ फंक्शन डब्ल्यू प्लस लॅमडा डब्ल्यू ब्रॅकेट क्लोज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन नंबर 4.3. So since du, dv and dw are completely arbitrary differential equations, arbitrary differential, hence does not vanishes होणार नाही. मग त्या we can write like this, fu divided by fu, both are lambda u is equal to 0, same as v च same w च. This equation 4.4. इंटिग्रेटिंग अबो इक्वेशन, या वरच्या इक्वेशनला इंटिग्रेटिंग करायचं म्हणजे लॉग ऑफ एफ यू इज इक्वल टू मायनस लॅमडा अपॉन 2v². ओके, वेवलेंथ 1/2. त्याचप्रमाणे व्हीचं, त्याचप्रमाणे व्हीचं, त्याचप्रमाणे डब्ल्यूचं, अशा प्रमाणे ते इथं दाखवलेलं आहे बघा. एफ यू ए इज अ एम्प्लिट्यूड एक्सपान्शन मायनस लॅमडा अपॉन 2 इंटू v². ओके, त्याचप्रमाणे व्हीचं पण, त्याचप्रमाणे डब्ल्यूचं पण. टोटल प्रॉबिलिटी इज एफ यू एफ फंक्शन यू व्ही फंक्शन डब्ल्यू व्ही एफ फंक्शन डब्ल्यू डी व्ही डी व्ही डी व्ही डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ऑल. तिघांचं काय आपल्याला ॲम्प्लिट्यूड 3 म्हणजे ह्या 3 आहेत व्हॅल्यू, म्हणून ॲम्प्लिट्यूड 3 एक्सपान्शन मायनस हाफ इन अ ब्रॅकेट u² प्लस v² प्लस w² म्हणजे सी बरं का, इज dv du dv dw is equal to this equation 4.5. So if dn is the number of molecules per unit volume whose velocity lies in between u and u plus dv, v plus dv, w plus dw, and n be the total number of molecules per unit value. Okay, n काय आहे, per unit volume आहे. Then probability can be written as dn upon n. So dn upon n is equal to amplitude to the power 3 exponential minus lambda by 2 into bracket u² plus v² plus w² into du dv dw, and therefore dn is equal to n काय केला इकडं मल्टिप्लाय केला, dn is equal to n a to the power 3 exponential minus lambda upon 2 into bracket u plus u² plus v² plus w² bracket close into du dv dw. This is the Maxwell's law of distributions of velocity, isn't it? So this today now this today tomorrow we are seeing experimental. We can see, we are seeing आपण बघू in experimental verifications of Maxwell's law of distributions of velocity. We discuss on tomorrow this point. So today's lecture we can stop here. बघा, संगीताचं चांगलं चाललं सर.